Dr. John Puga iwo atifotokozera zinthu zimene tiyenera kuchita mongokumbutsana monga pamaliro miyambo ina ndi ina imene timapanga imene kuthandizanso kufalitsa matenda a COVID-19. Aphukanso atipatsa chithunzithunzi cha matendawa maola 24 amene apitawa. Ndi mosataya nthawi ndapemphe Dr. John Puga kuti atilankhule. Zikomo kwambiri atolankhani nonse amene muli pano muone mwapadera Malawi tonse komwe tilili Malawi muno kunja kosiyanasiyana komanso lero tithokozepo Malawi ena amene tikuthandizira ndithu kufalitsa uthenga wabwino pali ena amene taona tumiza uthenga mwina ofotokoza bwinobwino za katemera. Tithokoze kwa Malawi onsewa kumene alili. Nkhondoyi ndiyo pepuzana, nkhondoyi ndiyo nyamuzana, nkhondoyi ndiya Malawi ina aliyense. Pakali pano monga tikuonera koyambirira ndifotokozepo zimene zingathe kutipulumutsa kuti tikhale ndi moyo. Tikuona ndithu kuti pakali pano matendawa afika paliponse, matendawa ali dziko lonse. Tikulandira mauthenga osiyanasiyana kuchokera malo ang'ono ngati ma trading center, midzi mmene kumene anthu atisiya. Ndiye nthawi imeneyi tikaonetsetsa tiona ndithu kuti kodi anthu amene akutisiya chuma chitika ndi chani. Muona ndithu kuti nthawi zambiri zikuonetsa kuti anthu akumabwera mochedwa. Ndiye kubwera mochedwa kumeneku kuchipatala kukudziwika chifukwa chani. Kukudziwika chifukwa chakuti tikuona kuti anthu ambiri amene amati abwera ndi moyo kuchipatala atadwalika kwambiri chifukwa choti achedwa ndikale. Izi zimaonekera kuti mwina anthu aja akatisiya nthawi yochepera atakhala mchipatala, kusonyeza kuti abwera atadwalika kwambiri. Ndiye muona kuti imfa zathu zambiri zomachitika maola 48. Anthu akabwera nthawi yabwino ndi kudutsa maola amenewa ndi ochepa amene akumatisiya chifukwa chokuti chithandizo chikukhalapo. Monga tikudziwira matenda amenewa a COVID, chithandizo chake ndi choti thupi la munthu lithandizidwe kuti likhale ndi moyo. Nthawi imeneyo thupi likamathandizika, thupi limadzikonza moyenerera kuti lilimbane ndi kuchotsa ndi kuthetsa mphamvu kachirombo kamene kamayambitsa matenda a COVID-19 coronavirus. Ndiye muona ndithu kuti kuthandiza kumene kumakhala motani. Pali zinthu zingapo zimene anzathu mosamalako basi amachita monondozana. Munthu akadwalika nthawi zambiri nthawi imene imakhala kuti matendawa anadutsa pakhosi, anadutsa mphunomu, anakadutsa mapapo, komanso afalikira thupi lonse. Ndiye adokotala amafotokoza bwinobwino lomwe kuti chimene chimachitika nthawi imeneyi mkatimo matenda aja kamafalikira. Muona ndithu kuti pali zinthu zingapo zimene zikuchitika maka pa nkhani yoti kachirombo kaja kamavulaza mitsempha imene imadutsa magazi. Ndiye magazi aja amatayikira. Nthawi zina chifukwa cha chimenechi monga tikadzicheka mmene zimachitikira kuti magazi amalimba amayambanso kulimba mkati muja. Ndiye muona ndithu kuti munthu akakhala kuti wafika saizi imeneyi pamafunika kuti kuchipatala kuja athandizire kuti magazi aja asungunuke. Izi ndi zovuta kuti munthu apange payekha ku nyumba. China chifukwa choti matendawa awononga mapapo komanso magazi akuvuta kayendedwe, ndiye kuti pakufunika kuti munthu uyu athandizidwe ndi mpweya omwewu umene tipamwa tsiku lililonse umakhala chinthu chosowa kwambiri. Ndiye anthuwa amapatsidwa mpweya wochuluka wa oxygen wambiri kuti mpweya uja udutse m'mapapo ukafike m'magazi komanso uzikafika konse kumene magwira ntchito, ku ubongo, kumiyendo, ku ziwalo zosiyanasiyana za thupi la munthu. Ndiye izinso ndizovutako basi kuti munthu apange zimenezi payekha ku nyumba chifukwa chakuti mmene oxygen amene akufunikira munthu amene angaone ndi anzathu achipatala pogwiritsa ntchito zida zawo ndikuona kuti mmene oxygen yake ilili ya munthuyu pafunika kuti timpatse oxygen wambiri chonchi. Ndiye ena mwa ife tili ndi kuthekera
tagula ma oxygen concentrators, koma oxygen concentrators ambiri amene akupezeka ndochepa mphamvu sangakwanitse kumpatsa munthu oxygen okwanira, ndiye tikwena ndithu tipite ku chipatala. Zina mwa izo ndikuonetsetsa kuti munthu uyu akulandiranso mankhwala ena othandizira kuti polimbana ndi kachiromboka thupi lathu limatha kumenya nkhondo yamphamvu kwambiri. Ndi kachirombo kanyowani ndiye matupi athu salazolowere mmene angamenyerane bwinobwino mwaufulu mosadzipweteka okha ndi matendawa. Ndiye nthawi zambiri kumakhala kuti nkhondo yake imakhala yaganyavu mwina tingatero. Nthawi imeneyi timayitcha pa chizungu kuti cytokine storm kapena kuti inflammatory response imene yachitika yochulukitsitsa. Soneza kuti nkhondoyi tikumenya mwaganyavu ndiye mapeto ake nkumangodzikhapanso thupi lokha pa ilo. Ndiye kuchipatala amaona kuti munthu uyu timpatse mankhwalanji kuti timthangatire kuti nkhondoyi thupi lizimenya molongosoka. Ndiye kupanga zinthu zinsezi zitatuzi nthawi imodzi plus amene ngati thupi latentha, ngati munthu akumva kuwawa kapena pena pake mpakuona kuti pasokonekera mwina chigawo china cha thupi chasokonekera, kuti anthandize si zinthu zoti tingapangire ku nyumba ayi. Komanso zikafika pamenepa kuti munthu wabwera mochedwa ndiye kuti zimavuta kuti timpulumutse munthu uja, ndiye pakufunika ndithu kuti tibwere ku chipatala nthawi yabwino. Zina mwa zizindikiro zimene tingathe kuzindikira kuti sizikuyenda bwino ndingati kupanga befu, kutopa. Tsopano munthu amene akudwala COVID taona ndithu ena taona mavidiyo akuti gayira choncho muona ndithu kuti amatha kumankhula za nzeru. Ndiye enanso mwa anthu ndolimba mtima pawo kasafuna kuti aoneke ngati akusokoneza azinzawo, ndiye kuwafunsa ayi ndili bwino. Ndiye nthawi zina magadi ante tilowepo tionetsetse kuti kodi nzathu imene tikundziwira kodi tipite naye ku chipatala. Chifukwa tikangotsatira zonena zawo zokha odwalawo mwina tikhoza kuthera kuti tipusa chifukwa kuti sinatenge ku chipatala kuja nthawi yabwino. Ndiye chifukwa cha izi muona ndithu kuti ena mwa anthu amene atisiya akumabwera ku chipatala kuja atatisiya kale. Chifukwa tachedwa nawo kubwera ku nyumba kuja. Ndiye kugawo limeneli limene tikufuna tipemphe pakali pano monenetsa ndikuti ku chipatala pitani, musaopereni zonapita akandiona kuti ndatopetsa chipatala. Ndi ntchito yathu, bwerani ku chipatala. Ku chipatala monga mukudziwira pakali pano takhala tikugwira ntchito yolemetsa tsiku ndi tsiku kuphatikizira anzathu a engineering kukonza malo osiyanasiyana dziko lino kuti tikhale ndi malo oyenera. Zimene tachita monga mukudziwira tapititsa patsogolo malo oyezera, ma health center ambiri muli malo oyezera. Mukatero mukabweranso ku chipatala mufunika kuti tikupanga na admit malo alipo okwanira. Kungopereka mwachitsanzo kuli Longwe imene tatsekula chipatala cha Nyowani pakali pano kuti mabedi oposa 150 amene anthu ena atatu adwale akhoza kupitako. Chimodzimodzi ku Blantyre, chimodzimodzi ku Zomba, chimodzimodzi ku Mzuzu. Izi sizikuchitika masite mokhamokha kapena mmatawuni akuluakulu mokha. Ma district ambiri tikunena pano ali ndi mabedi osachepera 20. Mukapita kudedza muona kuti mwina mapatient atatu pamene mabedi ali kwambirimbiri. Mukapita ku Mchinji, ku Nchisi, kudowa, ku Nsanje, ku Mangochi, ku Phalombe, ku Mulanje muona ndithu kuti mabediwa aliko okwanira. Mukapita ku Nkhatabe, ku Mzimba South, ku Rumphi, ku Karonga, Nkhotakota konseku kuli mabedi okwanira. Tisadzifere ku nyumba, titamangireni ku chipatala. Munthu odwala nthawi zina payekha akufunika athandizike, tatengereni azibale athu ku chipatala. China chimene ndingafotokozepo lero ndikuti kodi matendawa pakali pano tikuona kuti zikuyenda bwanji. Matendawa mwina tikhoza kunenetsa pano kuti kwa mwezi wa January ndikoyambirira mkatikati mwa January mwina matendawa ndamene tinagawana kwambiri nthawi ya Christmas kufikira nyengo ya New Year. Tikadutsa masabata awiri kapena atatu naona manambalawa atamba kubwera kwambiri. Ndiye zimene zimachitika mu December ndi pa New Year izi sizikuchitikanso, koma ndi ziti zimene tingachite pakali pano kuti tidzipulumutse.
kuti matenda awa tisatenge. Muona ndithu kuti chifukwa cha chimenechi, chifukwa choti anthu ena tsopano panopa akumwaliranso ambiri, ndiye kuti maliro tikhala nawo pafupipafupi. Ndiye mubanja limene munthu wamwalira, ndiye kuti anthu mwina amene amamuyang'anira azibale ake ndani omukonda ena ndi enanso mwina adatenga matendawa mosadziwa. Monga tikunenera kuti ena anthu akutisiyira ku nyumba, ndiye kuti palinso anthu ena amene sitikudziwa, amene mwina atisiya ku nyumba kuja, amene sitingazoti afa ndi chani. Ndiye kumwalira kumeneku chifukwa chakuti matendawa ali paliponse. Miyambo yathu yakumaliro kuja imafunika ndithu tiunikire. Mafumu tikudziwa kuti timalamulira kumanda ndi zochitika zonse za kumeneko. Tiyeni titengepo gawo. Malamulo athu amene analengeza aminister aja akuneneratu kuonenetsa kuti ndondomeko zimene tingachite posamala matupi a munthu womwalira, mmene tingakayikire munthuyu, komanso ndi mmene tingachitire. Ndiye malamulowa ngakhale kuti tinalemba choncho, amafunika kuti malamulo aja tatenge taone kodi izi alamula apazi kwathu kuno tingazipange bwanji. Ndiye malamulowa alipo, ndiye monga mukudziwira kuti president analamula la sabata ali kuti ku ma DC agwire ntchito kuonetsa kuti mafumu atenga malamulowa awaunikira ndi mmene angatsatire zinthu, ndondomeko zoti tipangire zinthu. Pali zina zimene miyambo yathu timayenera tikhazikike yapo. Komanso kugawo limeneli pali nkhawa zimene anthu tadandaula zimene zikutulukira mosiyanasiyana. Ena chifukwa chakuti pa malamulo mmene tingadzisamalire komanso kuteteza anthu kuti asatenge matendawo, thupi munthu akatisiya ku chipatala pali lamulo ndithu loti thupi lija tilike mu bagi imene timayitsekera. Ndiye komanso tili ndi lamulo lokuti tisakaone nkhope. Ndiye izi zikubweretsa mipungwipungwe yosiyanasiyana ndi zikhulupiriro zina ndi zina ndi nkhawa zosiyanasiyana. Abale anzanga, palibe munthu amene akuyira chipongwe matupi a azibale athu otisiya. Palibe amene akuyira chipongwe matupi a anthu athu otisiya. Izi tikungopanga chifukwa cha ndondomeko imene ikupatsatira kuti thupi lija lisamalike, thupi lija likafike bwino ndiponso lisakhale ndi chiopsezo chopereka matenda kwa anthu enawo. Ndiye tikupempha ndithu kuti aliyense aone malamulo amenewa, kuti aone kuti kodi lamulo likuti chani, lamulo li ndi limene tikutsatira. Zikomo kwambiri. Fellow Malawians, just to quickly elaborate what I said, largely it's a call for people to come early enough to the hospital, because we have noticed that a lot of people come very late. Usually we lose people in the first 48 hours, and this, when we assess, it's very clear that usually this is due to late presentation. Those that survive the first 48 hours are usually going home or very well cured and going back home healthy. So we need to improve on reporting our health-seeking behavior to report early enough. The hospitals have been upgraded. One, we have expanded on testing. We have also expanded on admission space. Just to give example, the Bingu National Stadium Field Hospital has, as we speak, over 150 space bed capacity. This is not only happening in the cities, it's also happening in all districts. We have capacity to admit. So please, let's go to the hospital early enough. As we have noticed, most of the disease spread largely maybe with our activities during Christmas and New Year's Eve activities. But now, subsequent to that, because we are having a lot of deaths, it also means that our funeral ceremonies are now a lot more than we would have expected. Unfortunately, this poses a risk where we can also spread the disease. It is very clear at this point that we need to change our behavior. So since the rules have the regulations, we are calling upon all chiefs, as the president indicated, to work with local government to make sure that these regulations and these rules actually are translated
on how to implement those. Lero Malawi kwachitika matesti okwana 2,221. Pa matesti amenewa tapezapo anthu 538 amene tapeza ndi matendawa, ndipo kusonyeza kuti kufikira lero anthu amene ali ndi matendawa afika 24,903. Nkhani yabwinonso ndi yakuti anthu 573 achira ku matendawa, ndipo anthu ochira ku matendawa achulukira kufika 9,518. Mwatsoka anthu 14 atisiya, kufikisa nambala ya anthu onse amene atisiya kwambira pachiyambi 726, ndipo theka la anthu onse amene adwala limene lafika amene atisiya lafika pa 2.9%. Anthu amene atisiyawa anthu 14 iwa akuchokera m'maboma awa: anthu 5 zachitika ku Lilongwe kuno, awiri ku Blantyre, mmodzi ku Mzimba, winanso mmodzi ku Mzimba South, ku Mzimba North mmodzi, Mzimba South mmodzi, Rumpi chimodzimodzi, Neno, Dedza, Kasungu ndi Mwanza. Malirowa amene atisiyawa sanachitike ku Blantyre kapena ku Lilongwe kokha monga ena akunenera. The total number of active cases or tinoti onse amene ali ndi matenda pakali pano afika pa 14,449. Ndiponso lero ma admissions amene anthu alowa ku chipatala akwana 46. Amene apanga discharge kuchokera ku chipatala ku ma admissions ndi 45. Nambala ya onse amene ali mchipatala pakali pano ku ma admission alipo 259. Fellow Malawians, we did today 2,221 tests, resulting in cumulative number of tests of 147,900, and the positivity rate is at 24.2%. Of these tests done today, 538 turned out positive, resulting in cumulative number of active cases at 14,449. The total number of cases since the start of the pandemic in Malawi has come to 24,903. The good news is that 573 people or patients have now recovered have since in the past 24 hours recovered from COVID. This comes to a total cumulative of 9,518. Sadly, we've lost 14 Malawians, resulting in cumulative number of deaths of 726 and case fatality rate of 2.9. The 14 deaths occurred as follows: 5 here in Lilongwe, 2 from Blantyre, 1 each from Mzimba North, Mzimba South, Neno, Rumpi, Dedza, Kasungu, and Mwanza. As you can see, these deaths are not only in the cities, as some have been speculating that all deaths are only happening in the cities. Today, we had 46 admissions, and on the other hand, we have had 45 discharges from admissions, those that were admitted. The total number of those admitted now is at 259. These are the updates today. Just to summarize, the messages other than the new updates is that could we make sure that we go to the hospital in time if we are experiencing any danger signs.
It's very clear that when you report late, it makes life very difficult for our clinicians to save your lives. So please, once you experience difficulties in breathing, for example, or any signs of severe disease, report early to the hospital. And this really responsibility should go to those taking care of those that are not feeling well. Oftentimes, patients may say, I'm well, but you know your partners and your friends, your loved ones, how they look, how they feel, you know them. The moment you think that they're declining, please take them to the hospital. We have enough space in all our hospitals. The other risk that we have in terms of prevention, we should be now making sure that we prevent the disease. And at this point, our funeral habits and culture, we need to make sure that we intervene in those areas based on the rules that have been published. Thank you very much. Zikomo kwambiri amene wanale a John Poka mmodzi mwa apampando abungwe limene kuyang'anira za kuthana ndi COVID-19 mdziko lino kufotokoza zinthu zimene tikuyenera kuchita ngati sitikumva bwino mthupi komanso ngati tikuyikira kuti mwina tapeza matenda amenewa a COVID-19. Vendafika apa ndi mathero a programu yathu ya lero koma mongokumbutsana kuti tikuyenera kusamba m'manja ndi sopo pafupipafupi, tivale mask athu moyenera ndipo tikhale motalikirana wina ndi nzake. Komanso monga mujanenera aphuka tiyenera kuchepetsa miyambo imene ingathandize kufala matenda amenewa. Kufikira mawa nthawi ya 6 pamene zabwereso ndi zina zokhudzana ndi muliri wa COVID-19 Malawi muno, ndikufunira nonse madzulo abwino. Zikomo kwambiri. So